Echiche Mgbede, Evening Thoughts. Ndewo. The lesson for today is titled Echiche Mgbede, Evening Thoughts. And it's a story about a lady that comes to the beach every weekend. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn in this lesson. And these words are Mgbede, evening. Mgbede eruola, it is evening. Iche, to think. Kedu ihe ị na-eche maka ya? What are you thinking about? Iche, to think. Kwa ụbọchị, kwa ụbọchị, every day. Ana m eri nri kwa ụbọchị. I eat every day. Kwa ụbọchị, every day. Ghafuo, ghafuo, throw out or throw away. Ghafuo mmiri ahụ. Throw out that water. Ghafuo, throw out or throw away. Nsogbu, nsogbu, disturbance, problems or stress. Ị na-enye m nsogbu. You are disturbing me. Nsogbu, disturbance, problems or stress. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ọ na-abịa ebe a mgbede ọbụla. Ọ na-abịa ebe a mgbede ọbụla. Ebe a bụ ebe ọ na-anọ iche maka ihe dị ya mkpa. Ebe a bụ ebe ọ na-anọ iche maka ihe dị ya mkpa. Ọ na mgbede ka o ji eche maka ihe mere kwa ụbọchị. Ọ na mgbede ka o ji eche maka ihe mere kwa ụbọchị. O chee maka ihe mere n'ụbọchị. Ọ họrọ nke dị mma. Ghafuo nke dị njọ. O chee maka ihe mere n'ụbọchị. Ọ họrọ nke dị mma. Ghafuo nke dị njọ. Ebe a na-enye ya ohere ichepụta ihe ọ ga-eme n'ọdịnihu. Ebe a na-enye ya ohere ichepụta ihe ọ ga-eme n'ọdịnihu. O nweghị onye na-enye ya nsogbu ebe a. O nweghị onye na-enye ya nsogbu ebe a. Now for some questions and answers. Ajụjụ, azịza. Gịnị ka ọ na-eme ebe a? Gịnị ka ọ na-eme ebe a?
Ọ na-abịa ebe a iche maka ihe dị ya mkpa. Ọ na-abịa ebe a iche maka ihe dị ya mkpa. Kedu aha ya? Kedu aha ya? Amaghị m. Amaghị m. Kedu oge o ji abịakarị ebe a? Kedu oge o ji abịakarị ebe a? Ọ na-abịa ebe a mgbede ọbụla. Ọ na-abịa ebe a mgbede ọbụla. And so the words we've learnt in this lesson are Mgbede, Mgbede, evening. Iche, Iche, the verb to think. Kwa ụbọchị, kwa ụbọchị, every day. Ghafuo, ghafuo, throw out or throw away. Nsogbu, nsogbu, disturbance, problems or stress. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals.